Hello friends. Today we are going to discuss here unit number 6 of book number 2 here marketing of services. Here man is a social animal and every day from morning to till night he is engaged in the different activities are also there, and therefore some here these are some advantages of this one is that of the here man is the social animal, and here you will find there are some before industrialization mainstream of economic sector was considered primary industry. There are three types of industries here, and those are of the three types are first type of industry is primary industry, second is secondary industry, and third is other industries. In primary industry, you will find that there are agriculture, then fishing and forestry. These were some of the services. In secondary industry, it was included manufacturing, production, assembling, and in other industries include services and marketing also. So near about 50% of population of USA is engaged in producing services. Nowadays, near about 10 crores of Americans are engaged in the services sectors also. And near about 70% of American economy is service oriented here. And now the meaning of services is here. According to modern trends, services are considered as the most important part of the marketing also. And these services are also known as to be, there are some various kinds of services to get profit, dividends, then interest also. The services are classified into two parts here, and those two parts are known as the one of the most important, that is services which are provided across the country, and services which are accepted or remitted required from the other country also. What is service here? Service is known as according to some of these activities are included in service industry. Some activities are beyond the limits of the services industry also, and those are actually, it is very difficult to define the service. The term for business concern here. According to some experts, some of the activities are also known as services, but other sides of the services are excluded from the service industry from the same people's point of view also. Here, according to Kotler, he has defined the services means any functions or any benefit which are offered by one person to other party or person or party which is invisible in nature also, or intangible in nature, and does not result in the creating ownership of any things also. So this is one definition by Kotler. Then other W.J. Stanson has defined the services are intangible products which are identified separately and helpful satisfying human wants and needs also. Then in services industries, the main aim is to safety of the customer, satisfy the customer's wants, and same in case of product. And for this, it is the necessary to mention the importance of services also. Here, there are some different types of services are there here. There are 8 points here. List of the important services here: consumption, then law and administration, then third is transport, then fourth is distribution. It means retail, wholesale traders are there for the distribution of agency and middlemen also. Then next is insurance and finance and banking services. This is fifth one. Then sixth one is business and scientific study trade here. Advertising, market survey, research, medical services, legal advice, educational research and experts. These are business and scientific studies trades also. Then seventh is entertainment and free time here. There are some entertainment services like cinema, dramas, clubs, and health center.
audio, auditorium, restaurants, hotels, video games, casino, personality development programs, etc. Then eight is other services. It includes beauty parlor, also rehabilitation centers, and some home delivery services, dry cleaning, children's homes, and other services. So these are some list of the services also. And then there are some points of the reasons why development of services industry. Here, point number 622 here. For food, clothing, and shelter are the basic needs of the human being. To satisfy the needs, manufacturing of producers are started, and which ultimately results in development of production business as the human needs go on increasing. As per the development of community and financial and cultural ground, services industry goes on developing gradually standard of living and life of style improved man also, which results in the improvement of growth of service industries also. Here there are some reasons and there are some 8 points are here. First point is that of the service industry is that of better standard of living also. Then second point, second reason is that of the availability of free time. Then there is a third point of participation of ladies in work. Child care and household services cook and is required because of participation of ladies in the work also. Then there are some services of increase in life of span also. This is the fourth point here. Due to the increase in life of span of human services going health center, nurses, medical and old age homes, door to doorstep medical services are also great demand here. Then next point is that of increase in lives of span, complexity in production. Some products are to be skilled workers provided, then services of expert, luxurious and protecting services, etc. Then sixth point is that of the complex in lifestyle also. This results in needs of the increase in services like income tax, lawyers, and marriage bureaus, counseling, etc. Then seventh point is that of the scarcity of availability of resources. This means because of the scarcity of some sources, people prefer to rent high instead of to rent things instead of buying these things. Also, people also prefer to consume goods on installment and instead of creating ownership. That is purchase of buying vehicle, home traveling, etc. Then 8 point is that of the increase in number of products. There are due to the tremendous increase in facilities like ICT, computer, then telecommunication, mobile services. The need of service centers is consultancy and increasing for their repairs and services also. So these are some points about the services also. मराठीमध्ये ज्याला आपण या ठिकाणी सेवा म्हणतो, सेवा आणि त्याची निर्मिती किंवा सेवांचे विपणन म्हणतो. मनुष्य हा एक सामाजिक प्राणी आहे. सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत किंवा रात्रीपर्यंत त्या अनेक प्रकारच्या कृती किंवा झोपेतून सकाळी उठल्यापासून रात्रीपर्यंत तो कोणत्या ना कोणत्या हालचालीमध्ये गुंतलेला असतो, व्यस्त असतो. त्यामध्ये बहुतेक हालचाली ह्या प्रामुख्याने अर्थार्जनासाठी असतात. त्यासाठी तो सतत धडपडत असतो. अर्थशास्त्रज्ञांनी माणसाच्या ह्या कृती किंवा जे कामं आहेत ते प्रमुख 3 समूहामध्ये विभाजित केलेले आहेत. प्रथम म्हणजे प्राथमिक गतिविधी, दुसरा दुय्यम गतिविधी आणि तिसरा अन्य गतिविधी. प्राथमिक गतिविधीमध्ये प्रामुख्याने शेती, मासेमारी, वनासंबंधीची कामे इत्यादी येतात. दुय्यम गतिविधीमध्ये निर्माण, उत्पादन आणि जुळवणी या गतिविधी समाविष्ट होतात. तर अन्यमध्ये काही सेवा वितरण यांचा समावेश होतो. औद्योगिक क्रांतीपूर्वी प्राथमिक गतिविधी ह्या खऱ्या अर्थाने अर्थशास्त्रीय प्रभावात येत होत्या, परंतु औद्योगिक क्रांतीनंतर मात्र दुय्यम गतिविधीचं महत्व वाढलेलं आपल्याला दिसून येतं. साधारणपणे अमेरिकेत अशा प्रकारची जागतिक अर्थव्यवस्था म्हणून उदो होऊ लागला सुरुवातीला, आणि देशातील म्हणजे अमेरिकेमधील 50% पेक्षा जास्त लोकसंख्या सेवा उत्पादनात साधारणपणे 10 कोटी लोक किंवा 10 कोटीपेक्षा जास्त लोक या सेवा सर्व्हिस ओरिएंटेड असलेल्या दिसून येतात. सेवा क्षेत्राचा विकास हा सर्वदूर पोहोचलेला आहे. सेवा याचा अर्थ, सेवा ही संज्ञा
दृष्टिकोनातून व्याख्या करणं कठीण आहे, परंतु सेवा म्हणजे प्रामुख्याने ज्या व्यापक संज्ञा मानली जाते आणि ज्याचा डब्ल्यू स्टँटनच्या मते सेवाचा उपयोग काही विशिष्ट गरजेची पूर्तता करण्यासाठी होतो. त्यांच्यानुसार सेवा हे स्वतंत्र ओळखता येणाऱ्या किंवा प्रामुख्याने अदृश्य स्वरूपाच्या गतिविधी असतात. तर काही ठिकाणी या ठिकाणी सेवा म्हणजे अतिरिक्त सामान्य ज्ञानाप्रमाणे प्राप्त होणारे आर्थिक उत्पादन होय, की ज्यामध्ये लेखांकन, जाहिरात, अधिकोषण, वित्त इत्यादींचा समावेश होतो. म्हणजे थोडक्यात ही सेवा ही संकल्पना व्यापक स्वरूपाची आहे. त्यामध्ये अनेक प्रकारच्या सेवांचा समावेश होतो. काही सेवा व्यापारी तर व्यावसायिक असतात, जसं की जाहिरात, विपणी संशोधन, अधिकोषण म्हणजे बँकिंग किंवा विमा व्यवसाय किंवा संगणकीय कार्य इत्यादींचा समावेश होतो. काही प्रमुख या ठिकाणच्या ज्या सेवा आहेत त्यामध्ये आपल्याला वाढती श्रीमंती ही जी कारणं आहेत, त्या कारणामध्ये वाढती श्रीमंती हे पहिलं कारण. दुसरं, फुरसतीच्या वेळेत वाढ असल्यामुळे, त्यानंतर समशक्तीमध्ये स्त्रियांचं वाढतं प्रमाण, त्यानंतर आयुर्मानामध्ये होणारी वाढ, त्यानंतर उत्पादनातील गुंतागुंत, जीवनशैलीतील गुंतागुंत, संसाधनाच्या अभावाच्या सतर्कता, उत्पादनाची वाढती संख्या इत्यादी कारणे आपल्याला यामध्ये दिसून येऊ शकतात. सेवा विपणनचा अर्थ आणि आवश्यकता म्हणजे यामध्ये सगळ्यातला तिसरा पॉईंट जो आहे, इन इंग्लिश इट इज known as here that is the service industry is the most important one, and there are some reasons for the service industries also, and those points are here that of the marketing of services means and it needs also. The main the main aim is that here one is that of the here marketing which seller determine or decides the policy to make the product or services also here. The concept of marketing services is not old, not very old or fashioned. Before in this concept, it was presumed that whatever is the need, production should be take place in according to that need also. Here, marketing of services means selling of invisible products, and this is kind of a trust or faith also. In brief, it can be also said that it is selling of own ideas to other and temporary basis also. A product is visible, tangible, and definite one. So it is easy to satisfy consumers by selling products, and but services are intangible and invisible. The transactions are totally based on mutual understanding and trust also here. What is the need of marketing services here? In today's world of free economies, significance of services in increasing, it is seen that there is continuous increasing in marketing of services also. There are various reasons for this marketing of service. What are the reasons here? There are some points, and those points are 7 points are here. There are tremendous increase in income. Due to the industrialization, there is increase in national income, which results in increasing per capita income also. And this increase in income leads to the more services also. There are some second point is that of the improvement of specialization. Nowadays, human life is becoming more and more advanced than artificial due to the economics also. There is economic changes in developed countries. One can see a peak of specialization also. The experts and professionals like lawyers and auditors, tax consultants provide useful services to their customers also. Then the third point is that of the here changes in likes and dislikes also. Due to the changes in lifestyle, standard of living, and people because of influence of Western culture, liberalization, globalization, there might be changes in likes and dislikes of these services also here. Then there is fourth point or reason is the importance of business-oriented education. Due to the globalization, all countries are coming closer to each other, and international tourists, foreigners, government officials constantly travel from one country to another also. So in every country, services of hotel industry and business, banking, insurance, internet, email are becoming very popular one. The next point is that of
Fifth reason is that of modernization in marketing also. It is one of the part of the reason also. Modernization results in the improvement of quality of services also. Though modern sales centers and culture entertaining facilities are made available to the consumers, home delivery services also is possible there. Then sixth point is that of the improved transportation facilities. Before globalization, rules and regulations were limited or rigid one. But after globalization, in more flexibility there, the world is coming nearer and nearer. So it is reducing distance between countries also. All the countries are coming closer to each other also. There is improvement of standard of living, and ultimately this results in the development of services industry also. There is 7 point also. There is the 7 point is that of the here participation of government also. In order to develop the country, and the participation of business, state and central government has decided to various policies and strategies due to the which service industry will become important. In order to expand business and improve the national income, business relations representing the various services are there. According to Marketing Association of America, services are those kind of benefits and elements satisfaction which can be sold or which can be fulfilled by the selling of products also. Now there is a मराठीमध्ये याला पण या ठिकाणी सेवा म्हणतो. सेवाचं विपणन किंवा विक्री करणं किंवा बाजारपेठ महत्व मिळवून देणं, त्याची विविध कारणं आपल्याला या ठिकाणी दिसून येतात. माणसाची शारीरिक गरजा भागवण्यासाठी अन्न, वस्त्र, निवारा आवश्यक असतात. त्याचप्रमाणे इतर वस्तूचे उत्पादन देखील त्या ठिकाणी पर्यायाने आवश्यक असतं. अर्थात यामध्ये वाढती श्रीमंती, फुरसतीच्या वेळेत वाढ असे अनेक घटक येतात. सेवा विपणन याचा अर्थ प्रामुख्याने विपणन क्षेत्रात ग्राहकांच्या हितावर भर देण्यात होतो. आणि विपणन का केले जाते त्याची अनेक कारणं देखील आहेत. ही कारणं प्रामुख्याने उत्पन्नामध्ये झालेली वाढ, त्यानंतर वैशिष्ट्यीकरण किंवा एखाद्या विशिष्ट वस्तूचे उत्पादन, आर्थिक घडामोडी जे असतात त्यामध्ये ठराविक प्रकारच्या वस्तू किंवा सेवा उपलब्ध केल्या जातात. ते प्रबंधन किंवा वैद्यकीय सल्लागार, शिक्षण, त्यानंतर कर तज्ञ इत्यादी. त्यानंतर तिसरं कारण आहे की ग्राहकांची बदलणारी आवड आणि निवड होय. त्यामध्ये जो बदल होतो त्यानुसार सेवा व्यवस्थापनामध्ये देखील विविध प्रकारचे बदल हा लोकांच्या जीवनशैलीच्या सुधारणेचा एक भाग मानला जातो. त्याचप्रमाणे चौथं कारण आहे व्यावसायिक शिक्षणात वाढ. आंतरराष्ट्रीय प्रवासी, विदेशी नागरिक आणि सरकारी प्रतिनिधींच्या मोठ्या प्रमाणात येण्या जाण्यामुळे प्रत्येक देशामध्ये हॉटेल उद्योग किंवा व्यवसाय, बँकिंग, विमा व्यवसाय, इंटरनेट, संगणक इत्यादी सेवांचा उपयोग वाढलेला आहे. आधुनिक विपणन पद्धतीमध्ये हे देखील कारण आहे, कारण आधुनिकरणामुळे सेवाची गुणवत्ता वाढली, वितरण सेवा सुधारित झाली आणि त्यामुळे खर्चात कमतरता येऊन किंवा खर्च कमी होऊन कमी खर्चामध्ये अधिकाधिक सेवा पुरवणं शक्य होऊ लागलं. त्यानंतर दळणवळणाच्या वाढत्या सोयी हे देखील याचं कारण सांगता येईल. सरकारच्या गतिविधीमध्ये वाढ, सरकारने प्रामुख्याने या सेवा क्षेत्राला जास्त महत्व देण्याचे ठरल्यामुळे साहजिकच या सेवा क्षेत्राचं महत्व आपल्याला दिसून येतं. त्यानंतर देर इज 4th पॉइंट हिअर, डिफरन्स बिटवीन प्रोडक्ट अँड सर्व्हिसेस. म्हणजे वस्तू आणि सेवा यामध्ये जो फरक आहे तो फरक या ठिकाणी आपल्याला स्पष्ट करता येतो. देर आर सम डिफरन्सेस, पॉइंट्स ऑफ डिफरन्सेस आर हिअर. First point is that of a product tangibility. A product is tangible. It has to be separate existence, and products are man-made. Transfer of ownership of this is direct to the other party or purchasing party also. But in service, it is not tangible. Existence of services cannot be felt here. Transfer of ownership is also not visible as far as service is concerned there. Then second point of difference is that transferability. The ownership of a product is transferred from one person to another after selling of the product, but services cannot be transferred and cannot be consumed where
they are required. One can consume the service where they are produced, or it is not possible to store services also. The third point is existence also. Products have their own existence here, and it is possible to store some products also. There are long lasting some products, but some are also perishable. Services are not having their separate existence, and hence services always perishable. So it is not possible to store the services. This is the third point of difference. Then fourth point is that of disparity. There is no similarity among the services. Every service is different from other service. So it is difficult to standardize the services, even though services provider is producing the standardization of services. So it is difficult one to consumer for the evaluate quality of service also. But in product, you will find that there is a particularity or disparity of these products. The products are similar, so it is easy to compare the product and it is easy to evaluate the quality of the products also. So these are some 4 points of differences between product and service also. There are some characteristics also of services, and those characteristics are 8 points here. Intangibility. Most services are related with the products which are tangible and intangible. So, but some of the products are only tangible. Services are intangible. For example, is given here. Soap is tangible product, but one can feel the touch of the soap and fragrance also. But service provided by the teacher to student is other payment of fees cannot be felt because services are intangible. That means those services are which are not seen, those are known as intangible. So W.J. Watson has also stated the following important features of these services. Also, first feature, it cannot be touched. Then standardization of services is not possible. Third is transfer of ownership services is not possible. Fourth is that the no brand is available for the service also because it is a qualitative one. Then fifth is production and consumption of services cannot be separated. There is no separation of service provider and which service is provided also. It is not possible to store service also. Seventh point is middlemen plays different role for the service industry is concerned. And eighth point of difference is here, intangibility is consumer is a part of production also. Then second point is that of the inseparability. Producing services cannot be separated from the individuals or organizations which are producing services also. Here example is given is that of plumber. Plumber is useful for repairs of the taps also, but his service is not be separated from that plumbing seva services. Then third point is that of heterogeneity. Heterogeneity. Every human being is engaged in the production of rendering services. According to this one, every time one can see difference in work also. Then fourth point is that of the perishability. Because of services are perishable, so it is not possible to store one. If services are not made available at proper time, they are destroyed for example, it is garage, no car is there for repairing. Services of car repairing improve mechanic is wasted also. Then there is ownership. Fifth point is ownership. Generally, buyer becomes the owner of the product when he buys or purchase product. But in case of services, consumer does not become owner of that service. The consumer pays fees for the service or service to the provider, but consumer does not become the owner of that services. Then sixth point is that of the simultaneity. Simultaneity here. Services can be made available to consumer
as products also, there are different strategies which are used in distribution of services also. Then seventh point is that of quality measurement here. As product, we can count the quality of that product, but in service, there is no definite standard to measure the quality or grade of service here. The quality or grade of service is decided after taken into consideration the level or grade of services. It is very difficult to describe the quality of the service also. Then here is 8 point is that of the nature of demand also. It is necessary to consumer demand for the service while considering the characteristics of services. Generally, demand for services is not definite, it changes as per the need and it may be more or less also. For example, on the specific occasions, tourists are most visited the sports then most often and the time demand for this service is more. Another example is of marriage ceremonies are there and there may be various functions of hotels, then catering, then other services like catering, then orchestra, decoration, video shooting, etc. But these are in the particular seasons also. मराठीमध्ये ज्याला आपण या ठिकाणी सेवा आणि वस्तू यामध्ये फरक म्हणतो, हा फरक प्रामुख्याने दिसून येतो म्हणजे दृश्यता पहिला मुद्दा यातला आहे. वस्तूची दृश्यता आपल्याला दिसून येते परंतु सेवेची दृश्यता दिसून येत नाही. हस्तांतरणीयता, वस्तू खरेदी केल्यानंतर त्याचा मालकी हक्क वस्तूची किंमत भरल्यानंतर त्या ग्राहकाकडे प्राप्त होतो किंवा जातो, परंतु सेवेच्या बाबतीत हा मालकी हक्क हस्तांतर करता येत नाही कारण फक्त त्याची सेवा जी असते ती आपल्याला प्राप्त होते किंवा त्याचा उपभोग होताना सेवांचा प्रभाव परिणाम उपयोगिता आम्ही भोगवू शकतो. सेवा या वाटून ठेवणं अशक्य, साठवणं अशक्य असतं. तिसरा महत्वाचा फरक म्हणजे अस्तित्व. वस्तूंना स्वतःचं स्वतंत्र अस्तित्व असल्याने त्याचं संग्रहण करणं शक्य असतं परंतु सेवा नेहमीच नाशवंत असतात. तसे त्यांचं जास्त अस्तित्व नसल्यामुळे त्या टिकवून ठेवता येत नाही किंवा ज्याला आपण साठा स्टोरेज म्हणतो ते शक्य होत नाही. चौथा आहे विषमता. सेवामध्ये परस्पर साम्यता नसते किंवा समानता नसते. प्रत्येक प्रकारची सेवा ही तशा प्रकारच्या अन्य सेवेपेक्षा कोणत्याही प्रकारे भिन्न असते. त्यामुळे सेवांना प्रमाणित करणं म्हणजे स्टँडर्डाइज करणं कठीण असतं. सेवा पुरवणारा प्रदायक हा नेहमीच्या सेवेचे उत्पादन जरी करीत असला तरी ग्राहकाच्या दृष्टीने सेवेचे गुणात्मक परीक्षण अवघड कार्य आहे. त्यानंतर देर आर सम फीचर्स ऑफ दी, काही सेवांची वैशिष्ट्ये आहेत त्यामध्ये 8 मुद्दे येतात. साधारणपणे सेवा ही अदृश्य स्वरूपाची असते. दॅट मीन्स देर इज वी कॅनॉट सी सच सर्व्हिसेस ऑल्सो. देन सेकंड पॉइंट, दुसरा मुद्दा आहे अविभाज्यता, इनसेपरेबिलिटी. सेवाचं उत्पादन हे करणारे व्यक्ती किंवा पुरवणाऱ्या संस्थेपासून वेगळे करता येत नाही. बहुजिन्सीपणा, सेवाच्या उत्पादनात तशी त्याची पूर्तता करण्यामध्ये मनुष्य स्वतःला पूर्णपणे गुंतवतो. नाशवंतता, ज्याला आपण पेरिशॅबिलिटी म्हणतो. सेवा हा मुळातच नाशवंत आहे त्यामुळे त्याचं संरक्षण आपल्याला करता येत नाही. पाचवा मुद्दा आहे तो म्हणजे मालकी हक्क, ओनरशिप. एखाद्या उत्पादनाचे घटक ज्यावेळेस खरेदी विक्री होते त्यावेळेस ते वस्तूचा मालकी हक्क ग्राहकाकडे खरेदी करण्याकडे जातो परंतु सेवा क्षेत्रामध्ये उपभोग येताना त्याचा तो मालक ग्राहक होऊ शकत नाही. म्हणजे मजुरी देऊन आपण एखादं कार्य मजुराकडून करून घेऊ शकतो परंतु त्याची मजुरी ही कायमपणे आपल्या स्वरूपाची किंवा मालकी हक्काची राहू शकत नाही. त्यानंतर 6वा मुद्दा आहे आंतरपर्यायी, सायमल्टेनियस. सेवा वस्तू समान ग्राहकांना प्रदान करता येत नाही तसेच सेवा क्षेत्रात वितरण प्रणाली सुद्धा वेगळी असते. त्यामुळे सेवाचे उपभोक्ते यांना एकतर सेवा प्रदायकाकडे जावं लागतं किंवा सेवांचे उत्पादक ग्राहकाजवळ जात असतात. त्यानंतर गुणवत्तेचं मोजमाप, सेवाची गुणवत्ता ही सेवेचा दर्जा निर्धारित करण्यासाठी कोणतेही मोजमाप नाही. मागणीचे स्वरूप, सेवाचे गुणधर्म विचारात घेतला मागणीचा देखील विचार करावा लागतो. सामान्यपणे सेवेच्या मागणीमध्ये स्थैर्य आढळत नाही, त्या बदलत राहतात. उदाहरणार्थ लग्नसराईमध्ये प्रामुख्याने बँड किंवा हॉटेल किंवा रोषणाई, वाद्यवृंद, व्हिडिओ शूटिंग याला मोठ्या प्रमाणात मागणी असते. सो इन दिस वे देर अशा रीतीने वस्तू आणि सेवा यांच्यामध्ये हा महत्वाचा फरक साधारणपणे 8 मुद्द्यामध्ये आपल्याला दिसून येतो.
In English now there is marketing of some special services of the importance of services. This is the sixth point here. There are 5 points of this importance. First is that of the importance of services here given. There are 5 points. First is increase in employment opportunity. There are various business and employment securities are there, and service industry results in increasing of employment opportunities given. In America, nearly 90% of employment generated in because of service industry. Second point is that of less emphasis on technology development. In all countries, there is technology used on large scale. Dependency on technology is also increasing, and this developed service industry. Then there is a third point is that of maximization of resources here. Due to the development of service industry, now it becomes possible to use resources of which country which are not using fully. For example, commercial services like entertainment, legal, medical, tourism, hotels, if not properly used are wasted, and because of the storage is not possible there. Then the fourth point is that of helpful for the capital formation also. Fifth point is that of improved standard of living here also. Then there are some points are also here, and those points are also to be discussed about the marketing some special services. There are different types of services, and here are the some names are given here also. There are some characteristics of the services, and those characteristics are of six points here. And those points are first travel industry various. There is classification of services. Generally, services are classified first travel industry, tourism services. Then second is capital investment. Then third is of auxiliary services like advertising and consultancy. Fourth is that of the some construction services and engineering services. And then fifth is transport and process of information and instructions also. Then there is a next one, financial services. The process of services are is also direct as it is satisfied different ways. There can be services classified into, there are services classified into consumer oriented services, social oriented services, distribution services. These are the some services also. मराठीमध्ये ज्याला आपण सेवांची वैशिष्ट्ये म्हणतो, ही सेवांची वैशिष्ट्ये प्रामुख्याने आपल्याला दिसून येतात, म्हणजे अदृश्यता, अविभाज्यता, बहुजिन्सीपणा. सेवा विपणनाचं महत्व जे आहे त्यामध्ये रोजगार संधीमध्ये वाढ होते, तांत्रिक विकासावर कमीत कमी भर दिला जातो. त्यानंतर साधन संपत्तीचा पर्याप्त वापर केला जातो, भांडवल निश्चिती निर्मितीला मदत होते, जीवनमान सुधारणा इत्यादी कारणामुळे देखील सेवा क्षेत्राच्या सुधारणेमध्ये वाढ होते. काही ठळक सेवा ज्या आहेत त्याचं सेवांचं वर्गीकरण केलेलं आहे. त्यामध्ये प्रामुख्याने 7 प्रकारे वर्गीकरण आपल्याला दिसून येतं. प्रवास आणि वाहतूक, पर्यटन, त्यानंतर भांडवली गुंतवणूक, त्यानंतर जाहिरात, त्यानंतर सल्ला, बांधकाम, अभियांत्रिकी, दळणवळण, वित्तीय आणि विमा सेवा आणि प्रबंधकीय सेवा. त्यामध्ये प्रामुख्याने ग्राहक उपयोगी सेवा ज्या आहेत, त्यानंतर सामाजिक सेवा, उत्पादन, मध्य सेवा इत्यादीच्या सेवांमध्ये समावेश आपल्याला दिसून येतो. There are some special types of services also. Classification here is one, and those services also. First one is banking services here, and you will find that banking services after independence, their banking services needed in India. Financial services are developing rapidly. Many banks of USA and other countries are also working as a business in India also. The foreign banks which were doing their business in India are allowed to open the new branches, and banking is heterogeneous industry one. Second is insurance services here. Insurance services, that means there are life insurance, fire insurance, and water insurance that is there. The annual developmental rate of insect industry is considered one. India ranked the first marketing of
industry insurance in the world. In 1995, sixth annual growth of rate of GIC, General Insurance Corporation, LIC, was 14.5 to 13.3 in India respectively, and England was 7.1 also there. Then there are also some here hotel services, for medical services. Then there is also some services are here. One hospital services. The seventh is construction and engineering services. Then eighth is cultural services. Here you will see that the services rendered by the individuals or organizations which are provide important for national and international levels. Cultural services include services like amusement, films, radio, television, exhibitions, etc. Then there is point nine here is also that of the computer and technology. These are stages of the uh, computers and information technology. Today's world is known as information and technology. Total structure of the product depends upon the specific process, and Indian technology is important one. And now here the 10th point of services here is environmental services also there. There are environmental services. Recently in India, especially big cities, protection of environment is rapidly increasing. In 1995, total number of services in India was about 60 lakhs dollars, but in US, it was about the 1,350 lakhs dollars also. Then there is a 11th point is that of the telecommunication service. Then that of services are here. 12th point is other professional services. In marketing services, there are other professional services like legal, computer program, marketing, advertising, accounting, and auditing also. So these are some various types of services. मराठीमध्ये ज्याला आपण या विविध प्रकारच्या सेवा म्हणतो, या सेवांच्या प्रामुख्याने वितरण जे आहे त्यामध्ये अधिकोषण सेवा म्हणजे बँकिंग सेवा. अधिकोषण मुळात बहुजिन्सी परिक्षेत्र असून त्याचा व्याप अनेक भिन्न प्रकारच्या आंतरसंबंधी सेवाशी निगडित आहे. बँकांची जी सेवा असते ते प्रामुख्याने ठेवी गोळा करणे आणि त्या ठेवीच्या आधारे कर्ज वाटप करणे. त्यानंतर विमा सेवा, अर्थव्यवस्थेमध्ये विमा अत्यंत महत्वाचा मानला जातो, परंतु त्यामध्ये जोखीम हा आणि अनिश्चितता एक महत्वाचा घटक मानला जातो. आणि अनिश्चिततेला तोंड देण्यासाठी प्रत्यक्षाच्या म्हणजे प्रीमियमच्या स्वरूपात मोठा निधी गोळा करत जातो. त्या ठिकाणी इन्शुरन्स केलेल्या व्यक्तीला जर नुकसान झालं तर ती रक्कम भरून दिली जाते. तिसरा प्रकार आहे यातला प्रवास आणि वाहतूक पर्यटन सेवा. सर्व देशामध्ये आपल्याला ह्या तेल खरेदी उत्पादनात वाढ होत असल्यामुळे साधारणपणे 5% जास्त योगदान या ठिकाणी प्रवास वाहतूक पर्यटन क्षेत्रामध्ये आपल्याला दिसून येतं. कारण हवामानातील विविधता असणारे देश याचा देखील यामध्ये उल्लेख करता येईल. हॉटेलच्या सेवा हा चौथा प्रकार. सल्लागार सेवा पाचवा. सहावा रुग्णालय आणि स्वास्थ्य सेवा. सातवा उभारणी आणि अभियांत्रिकी सेवा. त्यानंतर आठवा आहे सांस्कृतिक सेवा. नववा संगणकीय आणि माहिती तंत्रज्ञान. नंतर 10वा आहे पर्यावरण. 11वा दूरसंचार सेवा आणि 12वा अन्य सेवा. त्या अन्य सेवामध्ये काही आकर्षक संगणक कार्यक्रम, त्यानंतर ॲडव्हर्टायझिंग, कायदेशीर, त्यानंतर विपणन इत्यादी सेवांचा समावेश होतो. विदेशी व्यापाराच्या शोधनाधिक्यामध्ये, शोधनाधिक्य म्हणजे बॅलन्स ऑफ पेमेंटमध्ये सेवा क्षेत्राचं योगदान जरी विश्लेषणात्मक प्रकारे स्पष्ट केलं नसलं तरी आंतरराष्ट्रीय व्यापारामध्ये त्याला महत्व आहे. त्यानंतर देर इज डिफरन्स बिटवीन प्रोडक्ट अँड सर्व्हिसेस. विपणनामध्ये मिश्राचे 4 तत्व आहेत, जसे की उत्पादन, मूल्य निर्धारण, वितरण आणि संबंध निवारण होय. In English it is point number 6 to 9 here. Marketing of services and market mix. In marketing of any product, 4 products or marketing mix have been considered, that is product, price, place and promotion. That is known as 4 P's also. All these factors about the discussion here, there are 7 points. First one, product
of the customers benefits concept, service concept, service offer, service form, and services of delivery. Then second point is pricing. The term price can be used for any type of the product, which can be about the things, fruits, clothes, and grocery and computer also. Then there is a third point is of distribution also. The most important decision in order to attract the customers, number of customers is location of services. One of the characteristics of services in separability restricts the scope of distribution of service also. Then fifth point is that of the promotion here. While deciding the strategies of promotion, services can it is most important to consider the one thing that the consumer is purchasing or buying services from seller, and he is also honesty also. The consumer is not demanding any proof of service. More risk is involved on purchasing of services are compared to the purchasing of the product also. Then there is also fifth point, people concern. Then here for management service of two parties are concerned. First person who is rendering service and other is who is enjoying it. Then sixth point is physical evidence. There are some expectations of the customers of organizations which are providing services. Also, while consumer is buying services, and that is cleaning. Example is here cleaning, cleanliness in the clinics, hospitals, ambience of the hotels and restaurants, sitting arrangement at the auditorium, railway station, then airport and other facilities provided consumers help to improve the image of the organization also. Then seventh point is process here. To acquire the service is part of the process of organization. For example, in hotel, first you have to buy a coupon from the one counter, and then it is to be submitted to the other counter, and then you will get it equals also. Here are some points are also quality of service. The stage of consumers have to be crossed one here. Then second point is that of the services are also whether stages are all these stages are arranged in logical manner. Third point is if the stages are not arranged in logically, whether it is possible to eliminate unnecessary stages. Fourth point is that of the which stages are concerned with the customer. And fifth point is whether it is possible to eliminate or reduce contract with the region customers also. And sixth point is whether it is possible for the organization to use modern technology or not also here. So these are the some points should be considered in order to increase efficiency and to improve the quality of the services also. And there are some words या ठिकाणी मराठी पुस्तकामध्ये जे आपल्याला येथे काही महत्वाची त्यामध्ये मुद्दे दिले आहेत त्यामध्ये प्रामुख्याने सेवा आणि वस्तू विपणन मिश्र यामध्ये विविध तत्वे सांगितलेली आहेत. त्यामध्ये कारण प्रत्यक्ष पुरावा आणि प्रक्रियामध्ये समावेश होतो सेवांच्या बाबतीत. सेवा हे उत्पादनाचा सर्वात महत्वाचा भाग आहे. उत्पादनामुळे ग्राहकाला होणारा लाभ त्याला मिळणाऱ्या समाधानाचे आकलन असते. अर्थात या आपल्या सेवा उत्पादनाचे काही विश्लेषण करताना त्यामध्ये उपभोक्ता लाभ संकल्पना, सेवा प्रस्ताव, सेवा प्रकार आणि सेवा प्रदान पद्धतीचा अभ्यास केला जातो. मूल्य निर्धारण, प्राइसिंग. वस्तू उत्पादनात मूल्यही शोधण्यास सामान्यपणे विविध प्रकारच्या वस्तू, फळे, कापड, धान्य, संगणक इत्यादीची साठी वापरण्यात येते. परंतु सेवा उत्पादनात मूल्य ही संकल्पना ओळखली जाते. जसं की सिनेमागृहासाठी मध्यस्थी सेवेच्या दलालीसाठी वाहतुकीची भाडे, त्यानंतर वैद्यकीय शुल्क, भांडवल, व्याज, विमा व्यवसायात प्रक्रिया म्हणजे प्रीमियम, मालमत्तेसाठी भाटक म्हणजे रेंट आणि कर्मचारी सेवेसाठी वेतन असे काही शब्द वापरले जातात. सामान्यपणे सेवा संस्था आपल्या सेवांची विक्री करतात. मूल्य दोन पद्धतीचा वापर केला जातो. एक परिव्यय आधारित आणि दुसरं विपणन आणि मूल्य निर्धारण.
तिसरं तत्व जे आहे ते वितरण, डिस्ट्रीब्युशन. जास्तीत जास्त ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी वितरण प्रणालीमध्ये सर्वात महत्वाचा निर्णय आणि सेवा स्थान असतं. साहजिकच चौथा मुद्दा यातला आहे तो संवर्धन, प्रमोशन. सेवा विपणन संवर्धनाची नीती आखताना एक बाब टाकून लक्ष ठेवलं पाहिजे की उपभोक्ता हा विक्रेत्याच्या हेतूप्रमाणे विचार ठेवून सेवा खरेदी करत असतो. पाचव्यातला तत्व आहे ते म्हणजे संबंधित पक्ष, पीपल कन्सर्न. सेवा व्यवस्थापनात लोकांचा संबंध दोन प्रकारे येतो. एक सेवा प्रत्यक्ष प्रदान करणारी व्यक्ती आणि दुसरं सेवाचा उपभोग घेणारी व्यक्ती. उपभोक्ता ही संपर्काची दुसरी बाजू आहे. सेवा विपणनामध्ये उपभोक्ता महत्वाचा बिंदू समजण्यात येतो. एक भोक्ता आणि दुसरा ग्राहक उपभोक्त्याला सेवा करण्यासाठी प्रेरित करू शकतो. जसं की डॉक्टर, वकील, लेखांकन बाबतीत एक ग्राहक आपलं समाधानी झाला तर तो दुसऱ्या ग्राहकांना प्रेरित करत असतो. त्यानंतर सहावा यातला मुद्दा आहे प्रत्यक्ष पुरावा किंवा भौतिक प्रमाण. सेवा खरेदी करते वेळी सेवांचा उपभोग घेताना उपभोक्त्याच्या किंवा ग्राहकांच्या सेवाबाबत तसेच सेवा संस्थाकडून काही अपेक्षा असतात. जसे की रुग्णालयामध्ये स्वच्छता, उपहारगृह, हॉटेलमधील आंतरिक रचना, सिनेमागृहातील बैठक व्यवस्था इत्यादी काही घटक हे त्यात विचारात घेतले जातात. प्रक्रिया हा सेवा प्राप्त करण्याची पद्धती एक प्रक्रियेचा भाग असतो. यामध्ये उपहारगृहामध्ये तुम्ही गेला तर प्रवेश घेतल्यानंतर एका ठिकाणी कुपन खरेदी करावं लागतं. त्यानंतर दुसऱ्या जागेवर कुपन दाखवून अन्य पदार्थ आपण ऑर्डर करू शकतो. अशा रीतीने या सेवा कोणत्याही गुणवत्तेत तडजोड न करण्यासाठी, कार्यक्षम बनवण्यासाठी काही गोष्टीकडे लक्ष देणं आवश्यक असतं. जसं की ग्राहकांना सेवा देताना किती अवस्थामधून जाते, त्यानंतर सर्व अवस्था तर्कशास्त्रीय पद्धतीने क्रमांकित आहेत किंवा नाही, नसल्यास त्या ठिकाणी आपल्याला काही कारण देखील अवस्था गाळता येतील का याचा देखील त्यामध्ये विचार करावा लागतो. तसेच ग्राहकांच्या दृष्टिकोनातून कोणत्या अवस्था त्यांच्याशी संबंधित आहेत हे देखील त्यामध्ये पाहावं लागतं. त्याचबरोबर पाचवा आहे ग्राहकांच्या संबंधित कमी करता येतील का काही आणि पूर्णपणे गाळता येतील का काही हे देखील पाहावं लागतं. प्रधान प्रक्रिया म्हणजे अधिक कार्यक्षम करण्यासाठी संस्थेला स्वयंचलित पद्धतीचा वापर देखील करता येऊ शकतो. तशा रीतीने एकूण 7 तत्वे यामध्ये आपल्याला दिसून येतात. Also, there are some words and their meanings are also given at the end of each unit here. You will find that here there are some words and their meanings are given here. First is services here. According to the economist Kotler, any kind of work or benefit is given by one person to other person also here. It does not create ownership is called service also. Then what is service industry? There is second word. Service industry includes the services like consumption, law and administration, defense, transport, communication, distribution, insurance, bank, commercial and scientific services. Then there are market mix. Marketing mix of manufacturing services are there. There are some points here: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 point. Product pricing, distribution, promotion, people concerned, physically evidence and process also. There are some answer to this self-study questions also given here. In self-study question first, you are given here with the state whether the following statements are true and false here. For A, first was false, second was true, third was true, fourth was true, fifth was a false, and sixth also false here. Then there are some summary of these each units are economics have classified human services subjectivity three parts here: primary, secondary, and other parts also here. मराठीमध्ये जर आपण या प्रत्येक युनिटच्या शेवटी काही सेवा युनिटचे काही पारिभाषिक शब्द आणि त्याचे शब्दार्थ दिलेले असतात की जसं सेवा. प्रसिद्ध अर्थशास्त्र कोटर यांच्या मते सेवा म्हणजे एकाने दुसऱ्याला प्रस्तावित एखादे कार्य किंवा लाभ जो की मूर्त स्वरूपाचा नसतो, ज्याचा परिणाम कोणत्याही मालकी हक्क निर्माण होण्यावर होत नाही, अशा प्रकारची प्रक्रिया सेवा होय. त्यानंतर सेवा क्षेत्र यामध्ये न्याय, प्रशासन, उपभोग, संरक्षण, संवहन, वाहतूक इत्यादींचा समावेश होऊ शकतो. त्यानंतर विपणन मिश्र यामध्ये 7 तत्वांचा समावेश केलेला असतो.
उत्पादन तत्व, मूल्य निर्धारण प्राइसिंग, त्यानंतर वितरण म्हणजे डिस्ट्रीब्युशन, संवर्धन म्हणजे प्रमोशन, घटक पक्ष, प्रत्यक्ष पुरावा आणि प्रक्रिया. तसेच तरी या काही पारिभाषिक शब्द आणि त्यांचे शब्दार्थ या ठिकाणी दिलेले असतात. त्याचप्रमाणे प्रत्येक युनिटच्या शेवटी तुम्हाला सारांश दिलेला असतो. जसं की या ठिकाणी वस्तू सेवा यामध्ये ढोबळ साम्य दिसत नसतं. त्यानंतर विपणन सेवा पुरवणाऱ्या त्यातल्या ग्राहकांच्या गरजा पूर्ण करतात. त्यानंतर प्रत्येक युनिटच्या शेवटी काही प्रश्न सरावासाठी स्वाध्यायासाठी प्रश्न दिलेले असतात. जसं या ठिकाणी काही जे प्रश्न यू आर इन इंग्लिश बुक यू आर फाइंड हिअर देर आर सम questions given for you also here, for your study questions also there. Then there are also some exercising questions. Answer the following. State different activities in human being. Then state the stages of economic development. Then what do you mean by services as the modern trend? Then give two examples of consumption of services. Then fifth question is give two examples of distribution service. State two reasons of these services also. Then there are some questions about the question number 5, give examples of distribution service. 6, state two reasons of development service. 7, what do you mean by marketing of services? So these are broad questions also. Then there is a ninth or eighth question, distinguish between or differentiate between products and service. Ninth is state two characteristics of service. Tenth is important, state the importance of marketing of service. 11th is state consumers oriented service. Then give service examples of social services also. मराठीमध्ये देखील या ठिकाणी काही तुम्हाला असे स्वाध्यायासाठी आणि नवीन प्रश्न जे दिलेले आहेत, खालील प्रश्नांची उत्तरे घ्या त्यामध्ये दिलेलं आहे की मानवी हालचाली किती प्रकारचे असतात. त्यानंतर परंपरावादी अर्थशास्त्रामध्ये आर्थिक विकासाच्या अवस्था कोणत्या, आधुनिक विचार प्रवाहानुसार सेवा कशाला म्हणतात. त्यानंतर त्या ठिकाणी आहे तिसरा प्रश्न म्हणजे चौथा प्रश्न, उपभोग्य सेवांची दोन उदाहरणे द्या, कंझ्युमिंग सर्व्हिसेस. पाचवा आहे वितरण सेवेची दोन उदाहरणे द्या, डिस्ट्रीब्युशन ऑफ गॅस सिलेंडर, देन डिस्ट्रीब्युशन ऑफ टेलिफोन्स एक्सेट्रा. सातवा प्रश्न आहे सेवा विपणन म्हणजे काय, व्हॉट इज मार्केटिंग सर्व्हिसेस. वस्तू आणि सेवा यातील मूलभूत फरक कोणता. त्यानंतर सेवाची दोन वैशिष्ट्ये सांगा, सेवा विपणनाचे महत्व स्पष्ट करा, ग्राहक उपयोगी सेवा कोणत्या आहेत. उदाहरणार्थ त्या ठिकाणी प्लंबिंग सर्व्हिस, हॉटेलिंग सर्व्हिस. त्यानंतर सामाजिक सेवेची उदाहरणे सांगा. सामाजिक सेवेचे अजून एक उदाहरण आपल्याला सांगता येईल की वर्तमानपत्र पुरवठा, त्यानंतर सार्वजनिक कार्यक्रमाची सेवा उपलब्ध करून देणे, पाणी पुरवठा वगैरे. त्यानंतर विपणन मिश्र म्हणजे काय, त्याची तत्वे सांगा, त्याची एकूण 7 तत्वे आहेत. विपणन मिश्र म्हणजे काय, उत्पादन आणि मूल्य निर्धारण तत्वाची चर्चा करा. दूरसंचार सेवाची थोडक्यात माहिती द्या, टेलिफोन इंडस्ट्री आपण त्याला म्हणतो. संगणक आणि माहिती तंत्रज्ञान सेवा म्हणजे काय, कॉम्प्युटर अँड इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी. अधिकोष सेवेची संक्षिप्त चर्चा करा, म्हणजे या ठिकाणी बँकिंगची जी सेवा आहे त्यामध्ये थोडक्याची त्याची चर्चा करा. पॉइंट नंबर 19 here, 19 point is given here, that of the first point here, and then 20th question is given here, that of रुग्णालय व्यवस्था आणि स्वास्थ्य सेवा कोणत्या असतात. 21वा प्रश्न होता सेवांची वैशिष्ट्ये सांगा, फीचर्स ऑफ सर्व्हिस. 22वा शिक्षणाचे व्यावसायिकरण म्हणजे काय आणि ते स्पष्ट करा. त्यानंतर सेवा संज्ञा स्पष्ट करा, म्हणजे प्रत्येक युनिटच्या शेवटी अशी काही तुम्हाला पारिभाषिक शब्द आणि त्याचे शब्दार्थ दिलेले असतात. त्यानंतर प्रत्येक प्रश्नाची उत्तर सारांश देखील त्यामध्ये दिलेले असते. जसे या ठिकाणी you will see that there is a question number third for study question number third here. You will find that there are some questions are here, and those questions are given that
State whether the following statements are true or false here. And that statement is also given here. First, self-question. If it is possible to measure services accurately, of course, this answer is also false one. Then second, household services are treated as consumers-oriented services, and this answer is true one. Then third is scope of banking services is heterogeneous. This is true one. Then fifth, fourth is the aim of insurance is to minimize the risk also. This is also true. Then fifth is in urban sectors environment is not protected. त्याचं उत्तर आहे फॉल्स इथे. अशा रीतीने मला जसं मराठीमध्ये या ठिकाणी हा प्रश्न होता, खालील विधाने चूक की बरोबर. सेवा तंतोतंत मोजमाप सहज करता येते, चूक आहे. घरगुती सेवांचा समावेश हा ग्राहक सेवेमध्ये होऊ शकतो, विधान हे बरोबर आहे. त्यानंतर तिसरं विधान होतं त्यातलं अधिकोषण सेवा क्षेत्र बहुजींचे असते, विधान बरोबर आहे. चौथं, विमा व्यवसायाचा मुख्य उद्देश जोखमीचे निरस्तीकरण करणे असतो. अर्थात या ठिकाणी हे उत्तर बरोबर आहे.